Welcome to Magnificat TV news, dedicated to offering you news from the church. Today is Wednesday, May 27th, 2020. On Monday, May 18th, 2020, we celebrated the centenary of the birth of St. John Paul II, the Pope who has significantly marked the history of the world and the contemporary church with his pontificate. The bishops of Venezuela have warned about the serious situation the indigenous people of Venezuela are facing due to the coronavirus pandemic. U.S. President Trump has ordered governors to allow public religious worship, regretting that instead they have allowed abortion clinics to remain open and functioning during this time. A Swiss diocese has appointed a woman as its vicar general. It's the Diocese of Geneva, Lausanne, and Fribourg. The Catholic Church recently celebrated the centenary of the birth of St. John Paul II, one of the most extraordinary popes in the history of the Church. Karol Joseph Wojtyla was born 100 years ago on May 18, 1920, in the Polish town of Wadowice. He was the youngest of three brothers, of whom he only knew one of them, Edmund. His mother died in 1929, when he was 9 years old. His father, a junior staff officer in the Polish army, died in 1941 during the Nazi occupation. In 1943, already under the communist dictatorship, he entered the clandestine seminary in Krakow. He was ordained a priest on November 1st, 1946, in the private archbishop's chapel, whereupon he moved to Rome, to the Faculty of Philosophy of the Pontifical Athenaeum Angelicum, where he obtained a doctorate in theology with the thesis, The Act of Faith in the Doctrine of St. John of the Cross. Back in Poland, he exercised his ministry in the Archdiocese of Krakow, of which Pope Pius XII appointed him auxiliary bishop on July 4th, 1958. On January 13, 1964, he was appointed Archbishop of Krakow by Pope Paul VI, who made him a cardinal on June 26, 1967. He participated in the Second Vatican Council, and upon the unexpected death of John Paul I, was elected Pope on October 16, 1978. He chose the name of John Paul II. His pontificate has been one of the longest in the history of the Church because it lasted almost 27 years. John Paul II exercised his Petrine ministry with a tireless missionary spirit. He made 104 apostolic journeys outside Italy and 146 within this country. In addition, as Bishop of Rome, he visited 317 of the 333 Roman parishes. His love for young people led him to initiate the World Youth Day in 1985. In the 19 editions of the World Youth Days, celebrated throughout his pontificate, millions of young people from all over the world gathered together. In addition, his attention to the family was evident in the World Meetings of Families. John Paul II promoted dialogue with the Jews and with the representatives of other religions, calling them on various occasions to prayer meetings for peace, especially in Assisi. His main documents include 14 encyclicals and 15 apostolic exhortations. He promulgated the Catechism of the Catholic Church. He reformed the Code of Canon Law and the Code of Canons of the Eastern Churches, and reorganized the Roman Curia. John Paul II died on April 2, 2005. From that night until April 8th, the day on which the funeral of the late pontiff was celebrated, more than 3 million pilgrims paid homage to him, even making lines for 24 hours to be able to reach St. Peter's. Pope Benedict XVI authorized the beatification of John Paul II in January 2011. The beatification ceremony took place on May 1, 2011,
on the Divine Mercy Sunday. On April 27, 2014, he was canonized by Pope Francis along with John the 23rd. Indigenous people from Venezuela and other countries in the Americas are seriously suffering from the coronavirus pandemic without the necessary resources to cope with it. The Venezuelan bishops are denouncing the situation. The Venezuelan bishops have warned of the serious risks of extinction that the indigenous communities are facing because of the coronavirus epidemic and the lack of resources to deal with it. The uncertainty generated by the pandemic is added to the situation of abandonment of the indigenous peoples and the harmful influence of mining exploitation, with the consequences of evident dangers for the future of these peoples, their release states. In view of this situation, the bishops demand that this barbarism be stopped and that a plan be drawn up to deal with the pandemic, or they may be part of this developing genocide. Finally, they recognize the silent and heroic work of so many missionaries who, facing immense difficulties in the midst of so much suffering and meeting the same fate as our indigenous brothers and sisters, make present the merciful love of God. President Trump has been categorical in ordering governors to open temples and churches and other places of worship, regretting that instead they have allowed abortion clinics to remain open during this time. Trump orders state governors to reopen churches right now and threatened to disown those who do not do it. Trump criticized the fact that some have allowed abortion clinics to open and not the temples. At a press conference, Trump said the U.S. Center for Disease Control will issue under my direction new guidelines for churches to reopen. The president added that religious premises would be classified as essential places that provide essential services, while denouncing the fact that governors had classified liquor stores and abortion clinics under that category, but not churches. If they don't do it, I will disown the governors. In America, we need more prayer, not less. If you have any questions, you are going to have to call me, but you are not going to succeed in that call. The president said he will start with some states that have been very reluctant. There are many, unfortunately, in this case, Democratic governors, who think it is good policy to keep the temples closed, he said. He insisted that temples are very important to the psychology of our country. They are essential. It's wonderful to sit at home and watch something on a cell phone, but it can never be the same as being in a church with your friends. The dioceses of Geneva, Lausanne, and Fribourg will, for the first time in the Church's history, have a woman as its episcopal vicar. Marianne Paul Hansen will occupy, as of August, a position that has always belonged to a priest and never to a woman, Vicar General in the Swiss Diocese of Lausanne, Geneva, and Fribourg. In place of Pascal Marquardt, Bishop Charles of Lausanne, Geneva, and Fribourg has appointed a lay woman, Marianne Paul Hansen, as his right-hand woman to be the Vicar General for the German-speaking faithful of the diocese. Paul Hansen has been coordinating pastoral teams for almost 20 years, 8 as assistant to the former Vicar General. Mother of 3 children and grandmother of 4 grandchildren, she has a degree in philosophy and theology. She will not officially hold the title of vicar, a position that requires to be ordained, but will be part of the diocesan council that advises the titular bishop in his decisions. As its own name indicates, the Vicar General acts as the bishop himself over a given jurisdiction, being the second person in authority in the diocese and has power over priests. Our editorial this week is dedicated to the German Church's claim that it's acceptable to adapt to the world with the excuse of seeking a better tools for evangelization. Mientras en algunos países se está volviendo poco a poco a la normalidad en lo que hace referencia a la participación de los fieles en el culto público,
En otros sigue habiendo muchas tensiones con los respectivos gobiernos. Por ejemplo, esta semana han sido sonadas las declaraciones del cardenal arzobispo de Luxemburgo contra su gobierno, de los obispos suizos y de los obispos del estado norteamericano de Minnesota, que han decidido no respetar la ley y dejar que la gente vaya a misa. Bueno, hay que realmente cumplir las condiciones higiénicas, pero eso no tiene por qué impedir a los fieles que vayan al templo. Hay muchísimo más riesgo en ir al supermercado que en ir a la iglesia, en ir a un centro, a un servicio público de transporte, o incluso salir a determinados parques donde la gente está tan próxima una a la otra, y a veces sin mascarillas, que no se cumplen las condiciones de seguridad. Lo que pasa es que se ha metido en la cabeza, no sé si de forma deliberada, la idea de que las iglesias son lugares peligrosos para la salud, y la gente tiene miedo. Bueno, yo espero que con la nueva normalidad poco a poco ese miedo pase y sea muchísimo más fuerte el deseo de estar con el Señor, el deseo de estar con Cristo, de poder participar en la Santa Misa y de poder comulgar. Además de esto, sigue siendo motivo de debate las pretensiones de los alemanes en el sínodo que están celebrando y que culminará en el otoño próximo. En definitiva, ellos lo que plantean es una idea muy sencilla, muy clara y muy equivocada. Dicen que para evangelizar en este mundo que nos ha tocado vivir, necesariamente hay que cambiar las cosas, que no se puede seguir evangelizando hoy diciendo lo mismo que se ha dicho durante 2000 años. Eso implica, sobre todo, derogar, lo dicen claramente, la moral sexual y también muchos aspectos de la legislación sacramental. Por ejemplo, la imposibilidad de que las mujeres sean diaconisas, sacerdotisas, obispesas y papisas. Bueno, ellos dicen que eso tiene que suprimirse, aunque eso, lo saben perfectamente, implica renunciar a partes esenciales de la palabra de Dios, de la tradición y del magisterio. La fidelidad para ellos es un inconveniente a la hora de evangelizar. Bueno, dice un viejo aforismo que contra facta non valent argumenta. Contra los hechos no sirven los argumentos. Y los hechos están ahí. Los hechos, además, la realidad es muy tozuda. La realidad es insobornable y la realidad es clarísima. Porque lo que esta nueva iglesia pretende, ya lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo las llamadas iglesias históricas protestantes, en Alemania concretamente los luteranos. Ya desde hace muchísimo tiempo todo esto lo han aceptado. Si el camino de estas iglesias protestantes fuera un camino de éxito, podrían decir, ¿veis? Ellos han renunciado a sus principios y están triunfando. Pero no es verdad. Los hechos insobornables, muy tozudos, dicen que están peor que los católicos. Han traicionado sus principios y están pagando las consecuencias de una forma terrible. Están en una crisis mucho más profunda todavía que nosotros. En realidad, una iglesia que ha traicionado sus orígenes, que ha traicionado a su fundador, una iglesia que incluso se ha deshecho de su fundador porque le considera un estorbo para la supuesta misión que su fundador le dejó, que es la evangelización, es que no merece la pena que siga existiendo. ¿Qué sentido tiene una iglesia que ya no es cristiana? Es decir, una iglesia que ya no tiene su referencia suprema, absoluta, en Cristo, no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Contra facta non valent argumenta. Los de la nueva iglesia quieren hacer otra cosa y quieren camuflarlo con la excusa de la adaptación para evangelizar. Usted lo que quiere es hacer otra cosa. Yo no sé qué es lo que buscan, cuáles son sus motivos, porque la realidad es muy evidente. Bueno, no sé cuáles son sus motivos, pero ciertamente me los imagino. En el año 1969, un entonces joven teólogo, en una conferencia dictada por la radio, dijo lo siguiente: también en esta ocasión
De la crisis de hoy, año 1969, 4 años después de acabado el concilio, surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña. Tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy también totalmente seguro de que lo que permanecerá al final no será la Iglesia del culto político ya exánime, sino la Iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y será visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. 1969, esto que acabo de leer es una profecía. Y el autor de esto era, repito, un joven teólogo alemán, Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, el actual Papa emérito. Era una profecía. Estaba diciendo entonces, con la lucidez que este hombre sabio tiene, estaba diciendo entonces que la sacudida iba a ser tremenda, pero que solo iba a sobrevivir la Iglesia de la fe. La Iglesia de la adaptación, la Iglesia de la sumisión al mundo, no tiene ningún futuro, y ellos lo saben. Y lo saben porque lo tienen ante sus ojos. Contrafacta non valent argumenta. Adaptarse es sucumbir. Solo la fidelidad a Cristo, a su palabra, a la tradición, solo la fidelidad al Señor nos permitirá sobrevivir como una iglesia, como decía Joseph Ratzinger, como una iglesia ciertamente más pequeña. Pero eso fue lo que Cristo quiso. Lo que Cristo dijo de su iglesia es que tenía que ser la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura en la masa, precisamente para que la masa fermentara y pudiera ser comestible. Si nosotros renunciamos a Cristo, no tiene ningún sentido que sigamos existiendo. Adaptarse es sucumbir. Solo sobreviviremos si somos fieles. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to stay up to date on what's happening in the church around the world, consider following us online at www.catholicosonline.org. See you next week, God willing.